ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕನ್ನಡತಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಪಿ ಒ, ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಒ, ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಲೆವೆಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, ಅ ಬೋಟ್ ಕವರ್ಸ್ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ 5 hours. ಸೊ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ is 24 kilometer per hour, and the speed of this when the speed of the stream is x kilometer per hour, and the same boat covers 180 kilometer upstream in 12 hours. So upstream speed 15 kilometer per hour when the speed of the stream is x plus 1 kilometer per hour. If the speed of the boat in still water is increased by 50% means 3 by 2, so 2 to 3, new old boat speed and new boat speed. Find the time taken by the boat to cover 288 km downstream when the speed of the stream is x plus 2 km. So 288 km downstream when the speed of the stream is x plus 2 km. So boat speed same ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ boat speed 24 minus x which is equal to, ಇದರಲ್ಲಿ boat speed ಏನಾಗುತ್ತೆ x plus 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 24 ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 15 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 16. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 2x ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ 4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20. ಸೊ 20 ಪ್ಲಸ್ 4 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ 20. ಸೊ 2 part is 20 means 3 part would be 30. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 288 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 4, 6. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ 30 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಸ್ ಅ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ 288 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36 ಆ್ಯಂಡ್ 288 8 6 48. ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 8 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್, 8 hours. Next question. Vessel contain mixture of milk and water in the ratio 11:4. When 33.33% of the mixture is taken out, means 1/3 of the total mixture is taken out, replaced by 100 liter of the water plus 100, milk becomes 55% means 45% water. 5 ones are 5 nines are 11:9 is the final in like ratio of the milk and the water. If 70 liter of the milk and 130 liter of the water added to the initial mixture, 70 liter of the milk plus 130 liter of the water added to the initial mixture, find the ratio of the milk and water to the final mixture. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, 11:4 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 100 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ 11 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ 4 to 9 means 5 part which is equal to 100 means 1 part 20. So after removing 1/3 of the total mixture, water is 80, 4 into 20 80, and milk 11 into 2 220. So total mixture after removing the 1/3 of the total mixture, 400 no 300, right? 220 and 80, correct? 300. So means 2/3 part of the total mixture is 300. Total initial mixture 450. So 450 is the total initial mixture. So milk 11 15 15 3s are 45 330. Here
4 by 11, 4 by 53, 120. So 330 initial milk and 120 initial water. So ಇದಕ್ಕೆ 70 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು 130 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ರೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 400 ಈಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 120ಗೆ 130, 250. ಸೊ 0 get cancel. 8:5 is the answer. 8:5 is the answer. Next question. ABC started a business with an investment of 32,000. A, B, C, 32, 60, 42, and they invest the amount for X plus 2 months and X month to X month respectively. If the profit share of the A is 15 by 19 less than the total profit, find the value of the X plus 15 divided by 5. Okay, so 2 2s are 2 3s are 2 1s are 2 16s are X plus 2 X and 2X. So 2 1s are 2 15s are 2 8s are 8X plus 16 and 15X and 21X. So 8X plus 16 divided by 15X, 23 plus 21, 44X plus 16, which is equal to 15 by 19 less than the total profit, means 4 by 90. So 19 8s are 152x plus 190, 19 into 6, 114, 304, which is equal to 160 and 16, 176, right? 176x plus 64, 24, right? 24x, which is equal to 0, 4 and 240. X is 10. Find the value of X plus 15 divided by 5. So X is 10, 25 divided by 5, 5 is the answer. Next question. Kumar deposited a certain amount in a bank that offers a compound interest at the rate of the interest 15% per annum for 2 years, means 32.25% of the total principal is compound interest, and invest it at a simple interest at the rate of 25% per annum for 6 years and obtains a simple interest of 5805. Find the simple interest he would have earned if he had invested the deposit amount directly in simple interest. Okay, 6 years means 150%. 150% is 3 by 2% of the principal, which is equal to 5805. 3 1s are 3 9s are 27, 3 3s are 3 5s are, and principal will be 3800 and 6 and 15. So 3875 is the 3800, 6 and 10, 3870 is the principal compound interest. Okay, 32.25 is 129 divided by 400 of the total principal, which is equal to 3870. 129, 300, 36 and 3s are, so principal 1200, 12,000 is the principal. Question ಏನಂದ್ರೆ find the simple interest he would have earned if he had invested the deposited amount directly in simple interest. Simple interest 25% for 6 years means 3 by 2, 6. So 18,000 is the answer. 18,000 is the answer. Next question. Arun can complete the work in X days. Money can complete the work in 1/3 of the work in. Money can complete 1/3 of the work in 10 days, means whole work in 30 days. And Saru plus Kavi together can complete the work in X minus 10 days. If Mani, Saru and Kavi together can complete the work in 15 days, find the time taken by the Arun, Saru plus Kavi together to complete the work. Okay.
MSK 15 days. 1 by 30 plus 1 by x minus 10, which is equal to 1 by 15. 30 into x minus 10. So x minus 10 plus 30 minus 10 plus 30 x plus 20, which is equal to 1 by 15 into the x plus 20, which is equal to 2x minus 20. 40. X is equal to 40. So 40 and 30. Question ಏನು? MSK, ASK, ASK, ASK. Okay, 1 by 40 plus 1 by 30, which is equal to how much? 120. And 3 plus 4, 7 by 20, 120 by 7. 120 by 7 means 7 in the 119. So 17, 1 by 7 is the answer. Next question. After giving 25% discount on clock, the shopkeeper earns a profit of 20%. The mark price of the clock is P plus 300. 25% discount means 3 by 4th of the P plus 300 is selling price. Selling price also, selling price kottidara. Okay, P plus 60 is the selling price. Find the cost price of the clock. So ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 3p minus 4p p. So 900 and 240. 0, 6 and 660 is the p value. Selling price is 660, 720 selling price. 20% profit means 6 by 5, so 5 by 6. 600 is a cost price. Find the cost price. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಚಾನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓಸ್ವಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಮೇನ್ಸಿಂದು ಕೂಡ HCF ಮತ್ತು LCM ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನರ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇದೆ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಂಟಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಈ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ Venu01 ಅಂತ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ Venu01 ಅಂತ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ 40% ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.